Right now, two candidates are going to communicate with each other. And the topic is what will happen if someone goes to an unknown place and he or she is trying to find out an ATM or a taxi stand. The way he or she is going to communicate with the stranger, with a passerby. So they are going to do that. They are going to perform that. So this is a role-playing game. And hello everyone and welcome to this conversation. Start. Excuse me, do you know where the nearest ATM is? There is one just beside the State Bank. Good. Oh, that's great. And do you know where I can catch a taxi downtown? Sure, just look for the taxi stand. Good. Please tell me the location of the taxi stand. There is one down the street. Down the street. Very good. Then? Can you tell me what is the cost of a city guide is? Yes, it's only 1,000 rupees per day. Very good. Okay, thanks a lot. One more thing. Could you tell me where the restrooms are? Just left inside, there is a signboard. Signboard. Do you see that? Do you see Oh, yeah. Thanks a lot. Thank you so much. You are welcome. that? Very good. Very good. Clap for you. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল বলো। সেটা হচ্ছে ক্যান ইউ টেল মি আর কুড ইউ টেল মির মধ্যে পার্থক্য কি আমরা তো একই কাজে ক্যান ইউ মানে হচ্ছে whether you are able to tell this or not, তোমার সক্ষমতা বোঝাচ্ছে। আর কুড ইউ মানে হচ্ছে মেয়ের থেকে আরো পোলাইট, মানে রিকোয়েস্ট করছে, ইউ আর রিকোয়েস্টিং সামওয়ান। ধরো আমি তোমাকে ক্যান ইউ মানে তুমি কি বলতে পারো, আর কুড ইউ মানে একটা রিকোয়েস্টের সঙ্গে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বলতে পারো মানে কি whether you are able to do that। আমি তোমাকে বললাম যে ক্যান ইউ হেল্প মি, মানে ধরো আমি বললাম যে আমার কাছে টাকা নেই, ক্যান ইউ হেল্প মি, জানতে চাই whether you have this or not। এবার কুড মানে আমি জানি ইউ আর কনফিডেন্ট, কুড ইউ ডু দিস প্লিজ, মানে একটা অনুরোধ চলে আসছে যে মুহূর্তে তুমি কুড কথাটা ইউজ করবে। ঠিক আছে?